Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Je suis bien entendu en compagnie donc, de Osvaldo, qui sera le traducteur de cette interview. Salut Osvaldo, comment vas-tu? Salut public. Hi Axel, how are you? I'm doing well. How about you? Thank you for the invitation. Can't wait for the question. Enfin, on a quand même réussi à trouver une date, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, que ce soit toi, que ce soit lui qui a eu un problème de dernière minute. Enfin, yes, on a réussi. On commence avec la toute première question qui est tout simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Pardon? Du moment, non. Tu veux pas te le présenter, peut-être? On n'a plus besoin, on n'a même pas besoin de le présenter. On n'a même pas besoin de le présenter, en fait. Oui, non, mais pourquoi j'ai dit ça? Non, mais oui, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de le présenter. C'est pour ça que j'ai dit qu'on commence tout de suite avec la première question. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde? À la télévision, on te le fait découvrir. Comment ça se passe pour toi la toute première fois? So, Axel, first time, first question. How did you discover wrestling? Was it the story of everybody watching in TV or something, or maybe in another way? Oh no, it was probably the same like story like everybody. When I was a young child, I watched wrestling in the television and I was amazed by it. I loved it since the first time I watched it. And then I became a big wrestling fan. And then later, as a big wrestling fan, I discovered a school in my hometown where you had the chance to train professional wrestling. And then I joined the club. And since then, I stick to the wrestling game and just improved year after year after year. And then finally, I had the chance to establish myself at the German market, also with a lot of tours of France for Flash Gordon, for Wrestling Superstars, if I remember. And yeah, so until the day till I got signed by WWE. Great to hear that. Alors Axel nous dit que c'est à peu près l'histoire de tout le monde, où il a regardé ça pour la première fois à la télévision, à la télé allemande, et qu'il a tout simplement aimé, qu'il s'est renseigné pour pouvoir intégrer une école et qu'il a appris le b.a.-ba de notre cher sport, et doucement qu'il a pu grimper les échelons, d'abord en Allemagne, puis ensuite il est venu en France. Et c'est là où il a, comme il le dit, il a appris à découvrir un très très beau pays, une très belle discipline, qu'il continue maintenant à performer. Et c'est la première fédération qu'il a vue, comme je pense qu'à peu près tout le monde l'a fait, c'est la WWE à l'écran. Ouais, c'est ça, à l'époque, voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de problème. En plus, c'est normal. De toute façon, on a tous vu la WWE à la télé. À l'époque, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, justement, dans ta tête, pour justement passer ce cap-là et pour passer en tant que simple fan de catch à catcheur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à l'époque pour justement devenir catcheur? So, at that time, Axel, what made you passing from a simple fan to a wrestler? Is there something that took time or not? Or is there something you just say, hey, okay, it's definitely I want to do for a long time? When I started with wrestling training, I was 13 years old, and for me, I started kind of just to get kind of the itch of doing it what the guys do on television. I would not recommend it to everybody out there. Don't try it at home. But if you have the itch to do that, find a professional wrestling school. And in that day, I was lucky enough that it was at the right time, the right place, that my former best friend from school, who also was a big wrestling fan, and we kind of pretend to be our favorite wrestling superstars at the school. And then through a lucky incident, he got asked by one of the guys who already trained with the wrestling club. So he said, hey, if you know somebody, bring with you, and then come to training and see if it's something for you. And then he brought me with him, and again, since that day, I trained wrestling. So I started to become a wrestler there, and since that day, I cannot get rid of wrestling, because I would kind of pull my heart out, if you know what I mean. Yeah. Axel nous dit que il a commencé à s'entraîner à l'âge de 13 ans et que depuis cet âge-là, il a pas arrêté tout simplement.
Il admet avoir fait, entre guillemets, une petite erreur qu'il a corrigée, c'est que, comme tous les spots de sécurité dans le catch nous le disent, ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça Oui, chez vous, c'est vrai. voilà, il est encore de le signaler. Si vous tenez à faire du catch dans dans la plus grande sécurité et dans la plus grande expertise de la discipline, alors intégrez une école de catch, quelle qu'elle soit loin ou proche de chez vous, mais comme il vient de le dire, surtout, ne faites pas ça chez vous, car chaque prise mal exécutée peut avoir des conséquences très très graves pour la santé de l'exécutant et de celui sur lequel on exécute les prises. Il nous dit aussi que c'est un de ses amis avec qui il a fait, entre guillemets, le pari d'être compétiteur, en fait, d'être catcheur, un de ses vieux amis, comme il le dit, un de ses anciens meilleurs amis, donc on doute qu'il il a dû se passer quelque chose entre les deux. On va pas lui demander, mais Oui, non. il remercie même cette personne-là de lui avoir transmis la passion du catch. Et depuis l'âge de 13 ans, il n'arrête pas il s'entraîne, parce que même même à son âge, après la carrière qu'il a fait, on continue quand même d'apprendre dans la discipline. C'est ça, exactement. Du coup, en 2004, c'est là où tu débutes officiellement en tant que catcheur. Alors, tu vas faire de 2004 jusqu'à 2007, donc pendant 3 ans. Ensuite, arrivant en 2007, tu fais une petite pause où tu pars dans l'armée. Pourquoi avoir choisi cette décision? Est-ce que cette décision vient de toi? Est-ce que tu étais obligé de partir à l'armée? Tu peux nous en dire un petit peu plus? So, Axel, next question is about your career. You start in 2004 to 2007, so during 3 years of wrestling. And then in 2007, you stopped your career to serve in the army. Was it a decision that you made, or how it was about it? To be more specific, it was 2005. I served from 2005 to 2007. And since that day, I kind of still was in the mix of wrestling, but so actually my first training was 2000, right? My first match was 2001, but a smaller promotion, so nothing really major, nothing really big and professional that day or at that time in Germany. But then I had here and there a couple matches, not so much, maybe 3 or 4 in a year, and then I joined the army and just served the military. Because if I remember correctly, back in the day, it was either or. If you go to do kind of like a public service, or you join the army, and I like the idea just to serve my country and just learn how the do's and don'ts. But then I had the choice of staying with the army and just have a career there, or just quit the army, or just finish my time there and then try to go the path of being or becoming a professional wrestler. And I choose the path of becoming a professional wrestler, which obviously worked out for me. But at that time, then there was not really such thing of a break, because after that career at the military, meanwhile I had plans like to join a professional wrestling school in Berlin, GWF. And again, like I finished my time at the army, and then I kind of like concentrate myself 100% of the wrestling career. I drove twice a week from Dresden to Berlin, which is about 2 hours. So I drove up 2 hours to Berlin, had a hard training for 2 hours, drove back for 2 hours, and that twice a week, a couple of years. And they taught me like everything. Like they taught me like the do's and don'ts of professional wrestling, of the business, how to behave, how to kind of like become a professional wrestler. And also they trained me very hard, taught me everything about what's all about to be a good and a proper professional wrestler. So after the army, I started actually training really hard in professional wrestling. I guess it really helped you to be a professional wrestler just after quitting army. So, alors, Axel nous dit, pour être plus précis, il a commencé sa carrière en 2005. Le passage le passage que tu as mentionné, c'était 2005 à 2007. Mais il a eu son premier match professionnel en 2000. Et à partir de l'année 2000 jusqu'à l'année 2002, il a eu que peut-être 3, 4 ou 5 matchs par an, ce qui fait une trop petite moyenne.
Et en fait, il a décidé, parce que je pense qu'en Allemagne, le service militaire est toujours d'actualité. Chez nous, il a été aboli. Et en fait, il se devait de faire son service militaire comme tout bon citoyen allemand actuel. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il avait réfléchi à mettre, entre guillemets, sa carrière professionnelle de côté, puisqu'il n'avait que 3 ou 4 matchs dans l'année, donc une douzaine de matchs en 3 ans, ce qui fait pas une grande moyenne. Et c'est une fois qu'il effectuait son service militaire qu'il s'est dit « Ah, mais les rings me manquent trop. Je ne peux pas, je pense pas pouvoir devenir un beau soldat, un soldat pour l'armée, tout ça. » Donc, par contre, il ne regrette pas d'avoir fait ce service militaire, comme il nous l'a dit. Et ça a beaucoup travaillé son cardio, sa musculature. En fait, entre guillemets, ça a forgé, ça l'a beaucoup amélioré pour sa future carrière de catcheur. Ce qui fait que, voilà, donc ça a été entre guillemets un mal parce qu'il s'est éloigné du catch pendant un petit moment, mais ça a été aussi un bien, c'est que pendant ce temps où il s'est éloigné du catch, il a pu étoffer déjà son mental, puis aussi sa carrure, son corps, ce qui fait que voilà, maintenant il doit avoir. Je pense qu'il nous pète en cardio tous les deux, quoi. Donc voilà. Non, mais oui, non, mais c'est sûr et certain. Juste avant de passer à la prochaine question, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de comment ça s'est passé les tout premiers contacts avec la WWE, et est-ce que tu te rappelles un petit peu du jour où tu reçois ce fameux mail pour justement arriver du côté de la WWE? Comment tout s'est passé dans les moindres détails? So Axel, next question about you were in WWE. How it was for the first time? Did someone ring you up, or maybe did you receive an email or something? How happened to bring Big Axel Tischer to WWE? You're asking about how the connection came together with WWE and myself for the tryout, or after the tryout? Just after. After. So I finished my tryout, and the feedback was decent. It was, you're a very good wrestler, but you need to work on your promo skills. And I thought, okay, that's what I expected, because I know my strengths and my weaknesses. And they said, yeah, we'll stay in touch. We stay in contact with you, but for now it's a no. And then 2 months after, I got a call from Talent Relation WWE. They said, hey, here's so-and-so from WWE. You remember from London. I call you today because I want to tell you that we want to offer you a contract for the WWE development part NXT. Are you interested? And I said yes. Alors, Axel nous dit que dans un premier temps, il a eu l'opportunité d'abord d'envoyer son contact juste après la fin de son service militaire, et que dans un premier temps, ils n'ont pas refusé, mais ils n'ont pas accepté tout de suite. Ils ont gardé son contact quelque part dans leur bureau. Et c'est là où justement Axel a reçu un mail qui disait « Alors, nous allons commencer la branche NXT ». Puis ensuite NXT UK, donc ça fait qu'il a fait 2 passages. Axel, es-tu toujours intéressé? Il a tout simplement répondu oui, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et voilà comment la WWE a pris contact avec lui. D'accord. Alors, moi, j'ai en 2015, donc j'espère que mes informations sont bonnes, mais justement, le 15 juillet 2015, tu fais tes débuts du côté de NXT. C'est là où tu affrontes justement Samoa Joe, où malheureusement, tu perds contre lui. Comment ça se passe, tes débuts du côté de NXT? So you start in 2015, I guess it could be in summer, maybe June or July, that match against Samoa Joe. Yeah. You know, here, this is your first match. How it was, your thought, your feelings before, during, and after the match, and how Superstar acted with you? For me, it was a big deal because not only it was my first match in WWE ever before even a live event match, also was against one of my favorites. So I'm a big fan still to this day of Samoa Joe. He's an awesome athlete. He's an awesome wrestler, and also he's an awesome coworker. So he was always good to be around him. Wealth of knowledge and hell of a guy. So me being kind of like still
fresh in WWE, and having my first match on television against one of my favorites was a dream come true. And also, it was a match where I not only were a jobber guy, so they kind of like tested a little bit the water with me, if I could kind of understand the job and make him look good, and also like use the fair amount of percentage you have in matches like this, just to kind of like showcase a little bit yourself. And I think I did well in that perspective. So the feedback was well, and like everybody liked it. Besides that, I sweared a lot. So it's like some of the little habits you may well have if you join WWE, and they kind of like want to get rid of it just to apply you as a product for their TV product, if that makes sense. But overall, in general, I was super hyped. I was focused. I'm not the guy who like gets nervous before things. I more have like a post nervous ick after the match when everything is said and done, which is kind of strange. But before the matches, I'm kind of like easy and cool down and focused and concentrated and kind of like want to go to war. And then after the match, if everything, you know, comes down and you kind of realize, hey, that was my first match on TV against Samoa Joe. So then I kind of get a little bit anxious and like nerve-wracking. But yeah, no, I'm happy with it. I think for what I was capable of in that time, I did a great job. And yeah, nice feel-good moment for me. Alors, Axel nous dit que ce match contre Samoa Joe n'était pas son premier officiel, mais c'était le premier match télévisé officiel. Ouais. Voilà, en fait, comme il vient de le dire, c'était pas spécialement la première fois, mais il a eu, paradoxalement, il n'a pas eu beaucoup de stress. Il a même dit qu'il n'a pas eu du tout de stress avant le match. Il a plus été stressé des retours de son premier match télévisé, en fait. Mais il s'est tout de suite souvenu du chemin qu'il a parcouru pour en arriver là. Et puis, comme il le dit lui-même, il a dit qu'il a eu beaucoup de chance de tomber à la tête que Samoa Joe. Donc, bien sûr, on ne peut être que d'accord avec lui, parce qu'il a plus de 20 ans de carrière dans n'importe quelle structure. Il a fait la TNA, il a été au Japon, il a été à WWE. Et voilà pourquoi, en fait, il s'estime vraiment très chanceux d'avoir eu son premier match télévisé contre Samoa Joe. Et que surtout, il a eu vraiment beaucoup de travail, de temps passé à s'entraîner durement pour espérer avoir ce show télévisé. Et même si c'était une défaite pour lui, en fait, c'était au fond une grande victoire, parce qu'il a passé le cap du match télévisé. Ça veut dire que retransmis à la télé devant des millions des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Et puis de toute façon, enfin, quand tu arrives à la WWE, ça peut être qu'une grande victoire dans ta vie. Justement, je vais rebondir sur cette question-là. Comment on t'apprend à la WWE de pouvoir catcher devant des caméras, parce que ça ne doit pas forcément être facile, et le fait qu'on soit en direct, tu n'as pas le droit à l'erreur. Est-ce que le fait que tu sais qu'il y a des caméras et que tu sais que tu es en direct, est-ce que tu as quand même aussi une part de pression, malgré qu'on sait qu'aujourd'hui, enfin voilà, tu as quand même de l'expérience, mais est-ce que le fait que tu sais que tu es à la télévision, que tu es en direct, est-ce que tu as toujours ce stress-là qui arrive en te disant merde, il faut pas que je fais d'erreur? C'est de la faire plus courte, parce que... Oui, bien sûr. Oui, non, mais... So, Axel, next question is about the stress. So, I guess you're not someone really stressed, but about WWE or maybe wrestling structure, you know that you'll be in camera, you know. So, how can you deal with the fact that you will wrestle against an opponent being in camera? I mean, it's part of the job, right? So if you start performing as a wrestler in the ring, especially nowadays where everybody has the chance, like just to, I don't know, like example, like everybody can take videos right now in a high quality. So it's easy nowadays, like to tape and record like shows, or it should be easy if it's a professional wrestling company. So you basically already have always a camera in your face, and if you want to become a professional wrestler, if you want to be a professional wrestler, you should be get used to it, right?
So, and of course, if you work for WWE and you have a match against somebody and you know, okay, the camera's rolling, it's part of your job, because especially if you work for a TV company, they have to tape it, they have to record it, and they have the best cameras in the entire world with the high definition, whatever it is, for HD, K, X, Y, Z. But in general, that's the part where you have to play along. You have to find the camera for that look into the camera, or you have to find the angle where you do something so that not only the people in the arena, but also the people watching behind the camera at home, which are a lot of times more people than in the arena, see what you do and understand. So again, for some people, they probably get nervous. I got nervous after the match or after the matches. Not so much anymore, but in that day, it's kind of you cannot be too much afraid in that situation, because let me phrase it in like, you have to have a killer instinct, that you don't be worried about the things you don't have to be worried, that you just try to deliver that performance as best as you can, and then show not only the people behind the camera and in the arena, but also the people behind the curtain, that you can get the job done, and that you can deliver, and that you just kind of second nature for you. It goes without saying, of course. Axel nous dit que en fait, ça fait tout simplement partie du job de catcheur, puisque si il est catcheur, tout simplement, faut être prêt psychologiquement à pouvoir combattre devant des spectateurs et aussi des téléspectateurs. Donc après, Axel nous dit lui-même qu'il n'est pas spécialement stressé, puisqu'il a déjà fait le travail mental pour être filmé, refilmé, puis refilmé des centaines et des centaines de fois. Il donne même aussi des conseils en tant que catcheur dans le ring pour essayer de donner un meilleur angle. C'est-à-dire que pas juste s'occuper des téléspectateurs. Comme il l'a dit, le match est filmé, et donc il y a aussi des téléspectateurs et pas seulement des spectateurs dans la salle. Donc voilà pourquoi, en fait, comme il le dit, il vient de donner le conseil il y a 10 secondes, de pouvoir donner le meilleur angle en tant que catcheur à tout le monde, pas seulement ceux qui sont dans la salle, mais ceux qui voient le show à la télé. Et comme il le dit tout à l'heure, en fait, il a été souvent stressé du retour du public du match qu'il a fait, mais pas spécialement avant le match et pendant le match, puisque après, Axel est quelqu'un qui a catché pendant tant et tant d'années, donc c'est un travail de stress qu'il a pu maîtriser. Alors, on sait qu'ensuite, tu as une carrière en solo où tu deviens champion. Et là, en 2016, on décide justement de te mettre en équipe. Donc, ça va être ta première équipe, donc, qui est Sanity. Tu peux nous expliquer un petit peu de comment est venue l'idée de cette équipe? Qui est-ce qui l'a décidé? Est-ce que c'était toi? Est-ce que tu te sentais un petit peu, disons, est-ce que c'était dur, clairement, pour toi, d'être tout seul, de pouvoir catcher seul, et une fois que voilà, on t'a mis dans l'équipe de Sanity, ça a été beaucoup mieux pour toi? So in 2016, you get a tag team partner in Sanity Gang, if I'm good in my memories. You've been in wrestler solo, and then you switched to tag team. How it was for you, and did you make that decision by yourself, or maybe the wrestler did it? I did make the decision for myself. I prefer to be singles wrestler, but I also like to be in a tag team, because if you have a good tag team partner on your side and it works like a well-oiled machine, then it's a hell of fun. It's a lot of fun. So they put me first up with Sawyer Fulton, lovely guy, still doing wrestling shows in the States. But then got put with him together in a tag team. Then they kept us in a tag team, and then they put us in Sanity with UI and Nick Cross together. And then unfortunately, he got injured. He torn his pec by doing our tag team finish at the beatdown at Takeover Toronto at the pre-show. And then unfortunately, he got hurt. He got injured, and they replaced him with somebody I was friends before, and I known him. What means well known him? Now well known him,
but before that, I knew him from some WXW shows from Germany. Big Damo, so Killian Dane, formerly known as Killian Dane. Now he's Big Damo again, and yeah, then we teamed together. And Sorry Fulton was very nice, but he was a cool dude, and we became good friends. But he did not have as much as tag team experience or general wrestling experience as Big Damo. So the working part on that was a little bit more challenging. So, like for me, for example, I kind of had to do a little bit more work than usually, which was fine. Of course, I loved tagging with him. It was a lot of fun, and we gelled good together. And he again, he's a hell of a talent. Even if he hadn't that much experience, he did the best in his abilities, and he did a great job. But then again, unfortunately for him, he got injured, and then he got replaced by Big Damo, and then it worked as a like a charm. It worked very good because he was a very experienced guy, and he knew what to do, and he was capable of doing crazy things even as a heavyweight. So we both together as the tag team, we had also a lot of fun, a lot of success. And we had some banger matches. Like, unfortunately, the majority of banger matches we had on tours where they've been non-televised. But again, we had a lot of fun, like the takeovers, especially war games and stuff like that. So, yeah. Of course, it's crazy good times. Another tag team partner and then solo. But what about does it feel better? Your injured partner, does it feel better now? He feels very, of course. So for him, it was, let's say it was kind of like a wake-up process, because he thought he was very let down by everybody after he got injured and got like dropped out from Sanity, but they had no other chance because it was hot and they had to go with it and keep it rolling. And he was pretty bummed out from that. So after a while, he kind of got back in a better shape and he kind of like recouped himself. But he probably had some hopes up that he could rejoin the crew, but it was not meant to be. So then later, kind of like he got released, but I think that was the fuel he needed just to improve himself. So then he joined Impact Wrestling and he made some experience there, and he's still working the indies. So probably a lot of experience now, and as I know, he's a happy camper there. He's a happy guy. Haven't talked to him in a while, but like I believe he's in a good mood and he's still doing it. So I think he's good. I hope so. Alors, Axel nous dit que le fait qu'il soit passé de solo à tag team et être dans Sanity, en fait, ce n'était pas exactement de son ressort, mais il a été d'accord parce qu'il voulait apprendre la division, il voulait avoir une meilleure vue sur la division par équipe. À la base, il avait, comme il le dit, il avait un partenaire qui était déjà désigné dans Sanity, mais au bout de 2 matchs, il s'est blessé assez gravement au dos. Oui. Ce qui fait qu'il fallait trouver un compagnon de remplacement de fortune, et il restera longtemps avec son autre partenaire, donc Big Day, il me semble, comme il vient de dire son nom. Donc c'est vraiment avec ce catcheur-là qu'il fera une équipe à très long terme, malgré que ce n'était pas ce catcheur avec qui il devait être de base. Malheureusement, le deuxième catcheur avec qui il était en équipe s'est lui aussi blessé. Donc, c'est là où, en fait, ils ont choisi, je ne sais plus avec qui il était champion par équipe, mais c'est là où, en fait, ils ont enfin, quand je dis ils, c'est le roster, les décideurs de NXT qui ont décidé de donner un troisième partenaire qui, celui-là, restera peut-être longtemps en fonction de l'état de santé du deuxième. Et c'est là où, en fait, au fur et à mesure des catcheurs blessés qui étaient, ils sont devenus Sanity au fur et à mesure avec le membre du groupe un peu plus important. Il est resté en contact quand même avec les 2 autres qui se sont blessés. Et, ils ont récupéré depuis, maintenant ils ont continué leur chemin. Mais voilà, comme il le dit, ça lui a donné un autre regard sur la division par équipe, sur la NXT et surtout sur Sanity, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à faire partie de ce gang et ça s'est super bien passé. Ok, alors on va juste rester dans cette équipe-là de Sanity. Il faut savoir aussi qu'il y avait Nikki Cross. Elle nous a déclaré dans une interview qu'elle avait peur des araignées. Est-ce que tu as déjà vu un segment assez drôle avec Nikki Cross qui flippe devant une araignée? Est-ce que des fois ça vous arrivait de la titiller par rapport à ça, de l'embêter quoi par rapport à ça?
So Axel, I guess you know that Nikki Cross had been in Sanity. In an American interview, we know now that she's really scared of spiders. So did you know anything about it? And maybe did you, I don't know, maybe make fun of this with Nikki or not? Did you or not? I guess you're not. I didn't know. I know. Probably spiders are more afraid of Nikki Cross than she's afraid of spiders. But no, I didn't know that for sure. But next time probably I see her, I will bring a little toy spider and we'll scare the shit out of her. Alors, Axel nous dit que il n'était pas au courant que Nikki Cross avait peur des araignées. Okay. Et comme il te dit, peut-être que maintenant c'est les araignées qui ont peur de Nikki Cross, maintenant qu'elles savent qu'elle est catcheuse. Mais il nous a promis un truc, c'est que si jamais il la recroise, il va peut-être lui faire un petit coup avec une araignée en plastique et tout ça. Et il faut, yes, je confirme, yes. S'il peut, il va enregistrer ça sous vidéo, comme ça il aura un dossier et qu'il pourra éventuellement la faire chanter. Ça marche, il n'y a pas de souci. Du coup, tu parlais que tu as été également aussi champion tag team. Tu as été l'un des premiers Allemands à être champion tag team du côté de la WWE. C'était quoi pour toi cette réaction-là quand tu as été le tout premier champion tag team? Est-ce que c'était quand même une fierté pour toi de représenter l'Allemagne du côté de la WWE, surtout en plus en étant champion tag team? So Axel, in NXT, you've been tag team champion in NXT, and you've been the first ever German wrestler to be champion. I guess it could be. I guess you were very proud. But what about the view of WWE can develop that size of European wrestling by throughout you win NXT Tag Team German champion? So you're asking for like an NXT Tag Team German championship or just NXT Tag Team champion, and because you're the first ever German champion. So what was your feeling? My feeling about that, yeah, I'm very proud of that. So it's an achievement. It's something where what I'm very proud of it. I did not know, like I hear that after I won the title, because German media was there and they told me like, oh really, cool, awesome, that's something cool, right? So be first time there and achieving that for the first time. But me personally, I'm proud of it, but also me personally, it's that I probably could have achieved more, if that makes sense. So it's cool just to be the NXT Tag Team Champion, but my journey didn't stop there. I had some plans like to do here and to there, maybe just win a bigger title, maybe win a singles title, or maybe just win the Tag Team Champions at the main roster. So for sure, when we were on SmackDown, our goal was, hey, let's get the Tag Team Champions, right? So just have something different and just bring something to the mix, and that would be even more sweeter. But that not takes away from that I kind of like wrote history a little bit for my home country, and I know a lot of people like the idea here, and some people they kind of like still tell me that, but again, it's something from my like an acolyte, right? It's something like what I have on my bio, and nobody can take it away from me. So I achieved that with a lot of hard work and a lot of dedication and just being passionate and just, right place, right time. So yes, I'm proud of it, but it's still like, there's still so much things to do out there. And I do not want to like lay back and rest on that acolyte. Of course I have that. And it's, let's say it's a little bit leverage, like, and it made me a little bit more famous. But in the end, like, the achievement speaks for itself, but also I do not only want to be recognized as, oh, he's a former tag team champion, because I think I have more to offer and I have more goals that I want to achieve. And there's a lot of more titles out there I would love just to fight for and win. Really hope so for you, because you really deserve it in NXT or maybe anywhere else. That's the good that we can say to you. Alors Axel nous dit
que en fait pour lui c'était juste un tout petit détail puisque lui ce qu'il importait c'était de remporter des titres et que comme il a su quelques temps plus tard que c'était le premier Allemand à être champion à NXT, tout simplement que c'était quelque chose pour lui c'était qu'un petit détail même si au début il n'en revenait il n'en revenait pas d'avoir été champion mais pas d'avoir été le premier Allemand champion de la structure puisqu'il est passé par tellement de choses pour être enfin champion et comme il dit c'est juste un petit détail qui a fait que, ok, d'accord, j'ai accompli ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je voudrais accomplir encore plein d'autres choses, que ce soit à NXT, à WWE, peu importe. Et comme il a dit, c'est devenu un de ses objectifs qu'il aimerait bien atteindre. Donc, écrire son nom dans la plupart déjà des structures et puis aussi des championnats de ces mêmes structures-là. Okay. Alors, normalement, je sais que ça arrive beaucoup plus tard, le fait que tu débarques du côté donc de Imperium, mais je voudrais en parler là maintenant. Comment ça se passe aussi également, le fait que tu passes du côté donc de Imperium? Est-ce que c'était pareil aussi un choix de toi, un choix du côté de la WWE? Comment ça se passe ça aussi au niveau de Imperium? So about Imperium, was it the same way? Did it happen the same way with Sanity in WWE? Maybe you made a decision about it, or maybe not. So, what happened about Imperium? I mean, What do you mean exactly? What happened with Imperium? What do you mean exactly? What happened with Imperium and with like the same way with Sanity? Dylan, alors Imperium, moi perso, je connais pas trop. Est-ce que tu peux développer qu'est-ce que c'est exactement? Imperium, c'est l'équipe avec qui il a été, avec Gunther, avec Giovanni Vinci, avec Imperium, quoi, le groupe Imperium avec qui il a été. Le fait d'avoir travaillé avec Gunther, d'avoir travaillé aussi avec Giovanni Vinci, comment il s'en est retrouvé là? Voilà. So, gang Imperium that you've been tag team with Gunther and Giovanni Vinci, if I remember well. I think so. With us, with Imperium, the tag team was always Ludwig Kaiser and Giovanni Vinci. Yeah, exactly. Gunther was the singles guy, and I was kind of like the fourth wheel at the wagon. Okay. So I was kind of like the guy who could like just assist. They called me the hatchet man because I was kind of like the man for the dirty work. So if anyone needed a partner from our team or an assistment for a six-man tag, or a couple times I teamed with Gunther, for example, against Dragunov and Pete Dunne, I was that guy. So, or I just made the fourth man of the entire group so that we had all like more manpower than everybody else. So we had the numbers game on our side. Yeah. It was less chaotic. Sanity was more structured. It was more sophisticated. It was definitely more efficient. Sanity was kind of like, yeah, let's throw shit against the wall and see what happens. And with Sanity, Imperium was more kind of like more calculated, more kind of like we have a plan, we stick to that, we go through, we be efficient, we be precise, and then in the end we will win and dominate. Okay. Now I can see the difference. Alors Axel nous dit qu'en fait Sanity et Imperium c'était deux clans complètement différents puisque oui bien sûr oui non ça je savais hein, il n'y avait pas de problème mais c'était juste pour savoir oui, c'est pour ça que je t'ai dit que ça arrivait beaucoup plus tard et tout c'est pour ça que je te disais ça ouais. Vas-y, je t'écoute. Et en fait donc Imperium si tu veux il a été entre guillemets mis dans ce clan parce qu'il y a encore une fois il y a un autre catcheur qui s'était blessé et qu'il fallait entre guillemets la quatrième roue du carrosse. En fait, il ne se considérait pas spécialement comme membre du clan, mais qu'il fallait quand même être là quand la fédération lui demandait. Et en fait, la différence entre Sanity et Imperium, selon son ressenti, c'est qu'il a quand même préféré faire partie de Sanity, puisque c'était quelque chose dans lequel il a vraiment aimé apprendre part. Alors que Imperium, il s'est retrouvé comme ça sans vraiment vouloir faire faire partie de ce gang, malgré qu'il y avait quand même Gunther, Giovanni Vinci et tout. Mais en fait, si tu veux, la structure ne savait pas s'ils pouvaient le mettre ou en solo ou en tag team. Donc, ils ont un petit peu jonglé, ils ont essayé de le mettre dans une ou deux fois avec Imperium, mais quand ils ont vu que ça prenait pas, alors ils ont abandonné. Ok, ça marche. Non, mais c'était pour bien savoir, mais je savais très bien que c'était différemment, tu vois, qu'il avait fait.
Sanity, et ensuite, Ouais. après, il avait fait Imperium, mais c'était justement pour Moi, demander. En moi, plus, je me rappelle de ça. Je vois pas oui, du oui, non, tout mais qu'il et était. puis même, tu vois, moi, enfin, ils le savent, mes auditeurs, moi, NXT, enfin, j'ai pas trop suivi, donc tout le monde le sait. Justement, par rapport à ça, en 2018, tu es drafté apparemment donc du côté donc de SmackDown. C'est là où tu débarques du côté de SmackDown avec Sanity. C'était quoi le fait de savoir que tu vas arriver, disons, dans un show principal qui est comme SmackDown? Est-ce que tu étais excité par rapport à apprendre ça? Comment tu l'as ressenti, le fait que tu étais drafté du côté de SmackDown? So, about 2019, you've been drafted to SmackDown. And then my question is, that drafting in SmackDown, was it so earlier for you, or maybe it was in the right time to go from NXT Actually, to SmackDown? yeah. So actually, it was 2018, Yes, and it it was is. way too early. It was way too early. Oh, I thought, and I felt, we still had some things to do in NXT. Some stories were finished with kind of maybe explaining, like storyline wise. okay. It was definitely too early, and it definitely was not a cool move just to leave without Nikki Cross. So we all should have, basically, we all should have been maybe 1 or 2 years longer in NXT until we get the call up to the main roster. Totally was rushed because obviously they had no idea what to do with us. And second of all, we still had unfinished business in NXT, so every member would have kind of like capitalized on maybe having the time in NXT just to explain every character a little bit more deeper. Like Nikki had, for example, she was longer for, I think it was almost a year longer in NXT, so they had the chance like to explain the character and just get a little bit more deeper in the meaning of the psychopath of Nikki Cross. And that's basically the time we also would have needed. But in that case, we got drafted to SmackDown, and then our debut got delayed because of, circumstances. And then in the end, they had no idea for us anymore. So then we kind of like got lost in the shuffle, and get dropped like a hard potato. So in the end, the rest is history. So just before translating, I have another question about the drafting of a wrestler from Raw to SmackDown, or for SmackDown to Raw from NXT, or anyway. Yeah. Did the company ask you before drafting someone from a company to another company, or maybe it's really like don't know, like a lotto, you know? No, they have plans for you. So the call up is legit a call up. Like they call from up there, down there, and they say, "Hey, this is a list of talent we want to get up for the main roster because we have ideas, or we have creative for them. So bring them up. They will debut, and then they get a new contract." So because NXT, it's a third brand, but it's still development. So the developed talents they eventually can use at the main roster, just to have their characters or their potential or their skill set on this TV show. So, and apparently they wanted to have Sanity, but just the three dudes, not the girl. So they split the group, and then in the end they call us up without a need for that. Okay, so just for you, it's whatever. It was a little bit earlier. It was too early. We should have stayed at least 1 year longer in NXT. Ok, yeah. Alors, Axel nous dit, en fait, le draft, il a été content sans vraiment être content. Il a été content parce qu'il il est passé de NXT, donc un show entre guillemets secondaire, pour aller à un show principal. Et comme il vient de me le dire, en fait, il aurait préféré rester peut-être 1 an ou 2 de plus parce qu'il avait encore des choses à faire. C'est comme s'il avait le sentiment du devoir non accompli. En fait, il pense qu'il n'a pas fait vraiment il n'a pas encore bouclé la boucle, si on veut.
puisqu'il commençait à prendre justement un rythme à NXT, tout ça. Puis en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est, comme je disais, rester 1 an ou 2, parce qu'il avait encore d'autres catcheurs à affronter, et peut-être, pourquoi pas, gagner un titre ou 2. Et comme il a dit, c'était beaucoup trop tôt. Il aurait préféré que ça soit 1 an ou 2. Et comme il l'a dit, il me semble qu'il y avait Nikki Cross qui l'a accompagné. Alors, je ne sais pas si elle est passée de NXT à SmackDown comme lui, ou peut-être qu'elle a fait NXT à Raw. Non, alors, elle sera draftée, c'est un bordel. Elle, après, elle sera draftée à un moment donné du côté de SmackDown aussi, du côté de Raw, je ne sais plus, mais je crois que c'est du côté de SmackDown. C'est ce qu'il a dit, parce que comme on l'a mentionné tout à l'heure, Nikki Cross, il a dit que justement, c'était un petit peu tôt pour elle, puisqu'elle a été lancée dans le grand bain. Bon, c'était quelque chose de bien quand même, mais il aurait préféré attendre encore 1 an ou 2 pour Bien lui, sûr. comme pour espérer étoffer toute sa personne, tout son côté catcheur, tout ça. Et je me suis permis de poser une petite question, en fait, par rapport au draft. Vas-y, permets-toi, tu as bien raison. Est-ce que c'est les catcheurs qui choisissent d'être draftés, ou est-ce que c'est la structure qui ont des plans pour eux, ou est-ce que c'est tout simplement le fruit du hasard? En fait, il m'a dit que c'était le roster qui décide, eux, les plans qu'ils ont, et ensuite qu'ils mettent en place pour tout simplement pour que ça se fasse. Parce que moi, depuis tellement mais c'est d'années, vrai. je me suis toujours dit. Et puis en plus, non, mais attends, il faut aussi savoir qu'ils ne respectent pas souvent non plus ça, le système. C'est ça. Parce que normalement, tu as Raw et SmackDown, et tu as SmackDown qui va du côté de Raw, et tu as Raw qui va du côté de SmackDown. Donc, du coup, c'est pour ça. Comme je lui ai posé la question, lui qui a été drafté, c'est pour ça que je voulais savoir. Donc, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'est tout simplement une limite que le roster principal a pour lui et qu'il met en place doucement. Alors, du coup, là, le 10 juillet 2018, précisément, alors j'ai oublié, tu m'excuseras, tu le diras certainement, mais le nom du pay-per-view où tu as été, en plus, c'est ton seul pay-per-view dans le show principal. J'étais très dégoûté pour vous. Vous battez l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe du côté de la WWE, le New Day. Dans le kick-off, est-ce que le fait même d'avoir eu quand même un pay-per-view du côté du show principal, que ça soit un kick-off, est-ce que ça a quand même été une fierté pour toi, et en plus aussi le fait d'avoir battu l'une des meilleures équipes du côté de la WWE? Les New Day, c'était un match avec ou sans les ceintures? Non, c'était un match. Moi, j'ai un match solo où il a affronté le New Day, il est bas, quoi. Il y a pas de match. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de match de championnat là sous les yeux. Il débarque avec Sanity. En fait, en gros, Sanity vient affronter donc le New Day dans le kick-off. Et donc, du coup, alors je sais plus c'est dans quel pay-per-view. Hein, j'ai oublié. Je crois que ça va être Extreme Rules, mais j'en suis plus sûr. Et donc, justement, moi, donc la question, comme tu l'as compris, c'est déjà qu'est-ce que ça lui a fait, lui, de battre l'une des plus grandes équipes, si ce n'est la meilleure équipe du côté de la WWE, et le fait d'avoir participé à un seul pay-per-view du côté de la WWE, même si c'était dans le kick-off. Mais encore une fois, je te dis, je ne me rappelle plus trop du tout. Je n'ai pas noté. C'était quoi exactement? So, Axel, sorry, it's about a work of translation, because we got some information. And once again, thank you so much for having that time with us. So, in July 2019, if I remember well, you beat the New Day for a kickoff of a pay-per-view. If it's right or not. Extreme Rules. It was in Extreme Rules, right? Extreme Rules, ouais, c'est ça. Tu vois, je t'avais dit que c'était Extreme Rules. Ouais. And then, I guess you'd be proud of beating the New Day, but even if it was in the kickoff. But you got through the New Day. Axel beat the New Day. So, how was your feeling about this? The feeling was very good because our first pay-per-view match, and we beat the amazing trio team of New Day. And for us, was it meant to be that we actually go into the program? But then something happened, and the next SmackDown we got beaten clean again and got lost in the shuffle. So in that case, the feeling was good, but next TV was kind of like not so good anymore because we could not understand the decision because the story was over, and then the New Day moved on in a different program, and we kind of disappeared from television. Axel nous dit en fait qu'une fois de plus, il a eu le sentiment du devoir qui n'était pas complètement accompli, puisque ce jour-là, en fait, il combat
Xavier Woods, je crois, ou alors peut-être Biggie. Et lui, il avait justement l'intention de faire en combat solo chacun des membres du New Day. Donc, il en a battu un, et je crois que c'était Biggie qui était blessé. Et comment ça s'appelle, troisième, Kofi Kingston, je crois. Kofi Kingston qui était drafté. Il y a un des trois qui était drafté. Donc, un blessé, un drafté qui a été combattu. En fait, il était super, super déçu parce il voulait vraiment affronter les trois pour espérer faire la boucle, quoi, tout simplement. La boucle du New Day. Par rapport à ça, c'est le côté qui est faible, mais il dit aussi par rapport au ring. Et hors ring, que ce sont trois gars vraiment exceptionnels. Et qui, tout simplement, de toute façon, on le voit sur le ring et même en dehors du ring, ce sont des gars super professionnels. Kofi Kingston, qui a maintenant une vingtaine d'années de carrière derrière lui, Biggie, qui a une dizaine, Xavier Woods, qui est peut-être un peu plus récent, mais vraiment, il souligne que ce soit vraiment trois athlètes accomplis et puis trois hommes vraiment, vraiment grands. Justement, alors tout se passait bien pour toi jusqu'au mois de octobre 2019, où là, franchement, c'est vraiment la merde. Enfin, je le dis clairement, c'est vraiment la merde pour toi. toi. Tu veux que je trace ça, Dylan? Non, mais si, il faut lui dire où tu retournes. En plus, là, c'est même pas NXT, c'est NXT UK. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il te respecte même pas. Je suis désolé. Et en plus du pire, c'est que Sanity se dissout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit la fin de NXT, de NXT, pardon, de Sanity? Ah si, t'es obligé de lui dire comme ça parce que moi je veux qu'on respecte les gens. Oui, non, je veux dire avec les Anglais, avec les formes. So, Axel, next question. We're now about October 2019, just before the COVID. And then you come from NXT to NXT UK, and then we can see that Sanity is now no more. So, next question, the question that I have to ask, and like I said before, it's up to you if you want to answer about it. What was your feeling about this? Why Sanity why Sanity gone like this? That was a decision by Hunter, so Triple H. He was the guy who kind of like took us out of the misery, if that makes sense. So we both, we all three, we kind of like knew what's going on. EY, Eric Young, a little bit more because he's more experienced, so he saw the writing on the wall. But in general, we were nowhere. We hadn't done anything like important, and Triple H was the guy who told us, "Hey, before you guys sitting in catering, getting depressed, and apparently getting fired because they have no plans for you guys, I'd rather take you back to NXT." So EY would stay at Raw. So from SmackDown, drafted to Raw. Damo would go back to NXT in the States, and I would be drafted to NXT UK to form Imperium, just to go back together with my buddies from Germany. So in that case, I would have something new to do, and he needed like something good and big just to kind of like put a little bit more the focus on NXT UK. So the plan was just to elevate NXT UK, and I was really happy because I was in that time a little bit depressed, not in a way that I kind of like had ill will to myself, but in general it was for me not a good environment to be there because I knew they have nothing for you. So it's just being there and doing nothing, and you have to fly out just to be there and not really doing anything. I mean, don't get me wrong, we did house shows, a couple of them, but not all of them because we're not on TV. So nobody gives a damn about us. And if you're not on TV, nobody knows you. And then also at the TV tapings, we had a lot of dark matches, which is fine as well, because it's the first night of the evening, so the people are ready for it and they go crazy for that. But eventually you want to be on TV, you want to be recognized, you want to be used, you want to be pushed, you want to be in the storyline. You want to make the most out of it, and that was definitely not the case. So I was really relieved and happy to have the transition over to NXT UK, not only just to be back on the road with my friends from Germany. I kind of worked before I went to WWE, worked every weekend with them, and still was in contact with them. So that was pretty cool.
But also I had the chance like to find back to my wrestling career. So Sanity was more like the character was the psycho, the guy who would kind of like, try to bite your nose off and break your arms. But now as a wrestler again, I can do wrestling again. And that's what I like the most, being a tactical wrestler, being like doing wrestling moves actually, instead of just pretend to be a psychopath who would bite your nose off, if you know what I mean. So I was pretty happy with that. And it kind of saved my passion for the wrestling game. So. Good to hear that. Alors Axel nous dit en fait que c'était pas spécialement une décision de son ressort, puisque à la fin de l'année 2019, c'était Triple H qui commençait à prendre entre guillemets les rênes des storylines. Et ben là, il est tout simplement venu les voir et leur a dit les mecs, en fait, les mecs, j'ai pas de plan pour vous, je sais pas trop quoi faire avec vous, donc on va essayer peut-être un peu de vous éparpiller. Donc Axel était à NXT UK, puis après les autres sont partis un peu à gauche à droite. Et comme il l'a dit, c'est arrivé quelques mois avant le Covid, donc il leur a demandé on va en parler rester. Du Covid. Voilà, on va leur demander justement de rester entre guillemets en retrait jusqu'à ce qu'ils trouvent un plan justement pour eux. Alors je pense que ça s'est peut-être éternisé et je pense que Triple H avait certainement des plans pour eux si jamais le Covid n'était pas venu pour envahir, pour faire le bordel que ça a fait. Mais il trouve quand même, comme il a dit, en fait, il le dit, à toute chose, malheur est bon, puisque même si ça a été quelque chose ça lui a fait mal que Sanity se soit terminé, mais il a pu, lui, rentrer en Allemagne pour voir un peu les potes et la famille, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a même, sans le savoir, s'est mis à l'abri avant que le Covid frappe, puisqu'il a été embauché, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que voilà, on va pas rappeler les malheurs que le Covid a fait. Oui, mais il a pu, on va en parler juste après le 19 2020. Justement, il a pu continuer le catch malgré que le Covid faisait son apparition. En plus qu'il le fait en Allemagne, donc dans son pays d'origine, à côté de la famille et de ses amis. Donc comme il le dit, en fait, ça a été un mal pour un bien. Et même maintenant, pourquoi pas, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, Sanity fera peut-être son retour, que ce soit à la WWE ou ailleurs. Moi, tu peux lui traduire ça. Moi, je trouve, personnellement, ça reste mon point de vue, mais je trouve qu'il manque à la WWE, mais plutôt du côté de Imperium plutôt que du côté de Sanity. Il va être peut-être d'accord ou non avec moi, mais moi, je le vois plus, tu vois, surtout qu'en plus, là, il commence à y avoir, le Jones Monday qui commence à s'agrandir. Donc, le fait de pouvoir le voir du côté donc de Imperium et tout, je pense que ça peut être très cool. Et de toute façon, tu dis qu'on va terminer encore une fois avec 3 dernières questions et après, c'est la fin. Dylan just said to you, Axel, that he prefer to see you in Imperium than Sanity. I don't know why he's saying this, but it's his feeling. I guess maybe you prefer Sanity than Imperium because it was more structured and everything. It's more European. Because it's more European, right? Yeah, it's more European, especially though, like the, let's say the way we behaved, like very European like it's kind of like the way European wrestling fans were more into the Imperium gig than actually the American fans, because the American fans they like more the drama, more like the chaotic stuff, more the over the edge stuff. And we Europeans, I believe, we're more realistic in what we see, so we are more easier to catch with actually wrestling and just have a character everybody can relate to. And I think especially the French people, because they always also like very like the way they dress, like the sports suit we had, right? The dress code, the tracksuit, stuff like this, because Europeans are like football fans as well, and that's kind of like the homage we played to Imperium was we all were like one guy from South Tyrol, so Italian, right? The other guy's Austrian. Ludwig and I, we are Germans, right? So what's next to us? Like all the other European countries, Central Europe. So, and I think because that's why like French people also like Imperium more than Sanity, because they can relate more to the group dynamic than just 4 chaotic people just running around and want to burn the world. And I think that's more kind of the American way of seeing it and just being entertained instead of like the Europeans.
I can understand this. Alors, Axel nous dit que oui, tu préfères le voir peut-être dans Imperium parce que tu as quand même le plaisir, on a quand même le plaisir de le voir sous des bannières européennes plutôt qu'avec des Américains. Donc, c'est ça, il a eu. Il a deviné, c'est ça? Forcément, non, c'est pas forcément ça, mais disons que moi, en fait, honnêtement, ça reste mon point de vue, hein, mais je trouvais, alors et en plus, tu vois, c'est complètement le contraire parce que lui, il se sentait mieux du côté donc de Sanity plutôt que Imperium, ouais. Et moi, j'ai vu le contraire. Moi, pour moi, il était beaucoup, je le sentais mieux et plus heureux du côté de Imperium plutôt que du côté de Sanity. Ça reste mon point de vue, tu vois, comme quoi que c'est moi qui me suis trompé, mais il n'y a pas de souci pour ça. Excuse-moi. Parce qu'il aime, de toute façon, il aime tellement le catch, comme il l'a dit ouais, dans l'interview. Il est capable de s'adapter à n'importe quelle atmosphère. Mais comme il a dit, il a vraiment préféré Sanity que Imperium, puisque Imperium, il était, entre guillemets, mis, peut-être pas contre son gré, mais il a été mis par défaut dans ce gang. Et même qu'il a été mis par défaut dans ce gang, il s'est quand même tellement bien adapté, au point que tu t'es mépris sur le fait qu'il préférait Imperium que Sanity. Bien sûr, oui, non, mais c'est sûr. Alors justement, là, le 19 mai 2021, c'est le drame pour toute la planète, et que ça soit aussi particulièrement pour toi, parce que déjà de 1, c'est le Covid, et de 2, on apprend que tu as été licencié de la part de la WWE. Est-ce que ce licenciement vient à cause du Covid ou vient parce que la WWE n'a plus rien pour toi? So, we're now in May 2021, and then you're no longer in contract with WWE. So the question is, if you want to answer, of course, was it because WWE has not anything with you about, gimmick or maybe something like this? Yep. Or maybe it was about the COVID, because we know COVID-19 was made so damage with everybody in wrestling or without wrestling. So they told me it was budget cuts because of COVID, because we had no chance to travel, and there are a lot of guys at the company. We signed a lot of guys, we kept a lot of guys, and then COVID hit, so there are no tours. And especially for us, we've just been back and forth, NXT US, NXT UK, but you could not really have a travel schedule because you would just be in quarantine all the time. But also, I think I was disposable. I was kind of like one of the guys they decided to let go because probably was not the investment worth anymore. So every time when you get signed, they put an investment in you. That's a salary, and I believe there was some bits and pieces, not personally against me, just business related. Maybe I was not in shape. Maybe I did not brought that to the table what they expected anymore. So in that case, they let me go, and I was devastated. But in the end, it also ignited my passion fire for wrestling again, because then I realized, oh, you're not invincible, you're not untouchable, as I maybe believed at that time. So I got humbled, but I kind of like got back on my tracks, back on my feet, and just kept going. And then went back to the indie scene and just had quite a success with that. Yeah. Ok. Alors Axel nous dit que c'était par rapport au Covid pour beaucoup d'autres catcheurs, puisque le fait que le Covid pouvait, en fait le Covid empêchait tout le monde de voyager, on ne pouvait pas se rendre dans n'importe quel pays. Et en plus, Axel lui était à NXT UK, donc il devait passer de NXT UK à NXT US. Donc de là, les voyages en avion, c'était déjà quasiment impossible, puisque à partir de 2020 jusqu'à quasiment fin 2021, il y avait une grande restriction par rapport aux avions. Donc voilà pourquoi ils ne pouvaient pas. Il y avait du manque à gagner déjà pour la WWE. Donc s'il y a du manque à gagner, les arènes étaient vides. Donc si les arènes étaient vides, ils avaient du manque à gagner, donc ils ne pouvaient pas payer tous les catcheurs qui étaient sous contrat. Voilà pourquoi ils les ont licenciés. Lui, pour lui, c'était le cas. Mais comme il vient de me le dire, à toute chose malheur est bon. Voilà, je reviens encore sur ça parce que c'est une des phrases qu'il aime bien avancer. Et en plus, c'est vrai d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'une chose moins bonne t'arrive que c'est la fin du monde pour autant. Ça lui a justement permis de revoir la famille, les amis, et de continuer de s'entraîner de son côté, ce qui a fait que maintenant il est toujours in shape, il est toujours en forme
pour pouvoir continuer le catch dans de meilleures conditions. Bien sûr. Alors, juste rapidement par rapport à ça, est-ce que tu as plutôt aimé travailler avec Triple H et Shawn Michaels ou plutôt sous l'ère Vince McMahon? Et qu'est-ce qui est différent entre Vince McMahon d'un côté et Triple H et Shawn Michaels de l'autre, et lequel tu as préféré? Et je rajouterais même aussi pour terminer, est-ce que... Alors, là, je sais que c'est un peu compliqué parce que si tu en as, tu vas pas nous dire oui, j'ai des contacts, et ça je comprendrais, mais si un jour on te proposerait de retourner à la WWE, est-ce que tu retournerais? Si oui, si oui, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Sinon, pourquoi? So about how could I say, the chief in projects in WWE, did you prefer to work with Vince McMahon, or did you prefer work with Shawn Michaels and Triple H, and why exactly? What's the difference between those two? I prefer to work for both, to be honest, but because I worked more and closer with Shawn Michaels and Triple H, I would choose those two guys. I had 2 meetings with Vince, and they were positive, and he was very nice to me. And I cannot tell you about any like weird conversation or anything like that. But with Shawn and Triple H was different, especially with Shawn Michaels. He was more like more closer, so you had more chances like to reach out to him, just to ask him for feedback, asking for a good advice, and he produced like all like the major matches as well. Same with Hunter. Triple H, he was always hands on deck. He was there if you had the time to chat or whatever. If you ask him for a minute, if he had the time, he gives you that minute. And it was again with both. Like, I mean, I did not work so close with Vince together, but still, like, he's the boss of everything. So somewhere his hands are everywhere. And especially if you work with SmackDown and everything, like, he's the head, and he is the decider of yes or no. So it could be like he's the reason why we did not get used because he did not like us, or some other choice. I don't know. Nobody told me. I haven't heard anything from him. But if I have to choose, I would definitely take Shawn Michaels and Triple H. Alors Axel nous dit qu'il a préféré travailler avec Shawn Michaels et Triple H puisqu'ils étaient plus proches de lui par rapport, puisque ce sont deux catcheurs qui ont une très longue carrière. Vince a une courte carrière, mais Shawn Michaels et Triple H ont pu lui apporter beaucoup plus de conseils par rapport à tout ce qui est hors ring et tout et tout. Enfin, quand je dis et tout, c'est par rapport à voilà. Enfin, je me suis compris. Enfin voilà, j'espère que tout le monde comprendra aussi quand je vais mettre cette image en avant. Et qu'il dit aussi que bien sûr. Triple H et Shawn Michaels ont eu plus de retours par rapport à ce qu'il faut faire et moins faire, que ce soit promo caméra, promo hors caméra, promo ring, promo hors ring, et ainsi de suite. Ouais, les meilleurs conseils, quoi. C'est vraiment eux qui l'ont. Ouais, non, mais de toute façon, je suis pas étonné. Donc. C'est ça. Alors après, voilà, je reviens sur sa première réponse. Il a aimé travailler avec les trois. Donc Vince McMahon d'un côté et Shawn Michaels et Triple H, mais une petite préférence pour Triple H et Shawn Michaels, puisqu'ils ont pu lui apporter tout ce genre de conseils et tout qu'il a appris. Et ce sont vraiment deux gars qui sont pas seulement excellents sur le ring, ce sont aussi des gars excellents dans la vie de tous les jours. Comme il a dit, il aurait tellement de belles anecdotes à nous partager, mais malheureusement, là, ça prendra plus de 5 heures. On aimerait quand même en avoir une ou deux, mais voilà, ce sont vraiment, comme il a dit, des catcheurs hors normes, et puis surtout des hommes hors normes. Et il pourrait aussi dire la même chose pour Vince McMahon, puisque Vince McMahon a eu beaucoup plus de vécu. Il est plus âgé, donc il a traversé beaucoup plus de choses, et comme il le dit, ça a été vraiment un chairman des plus appréciés au sein de tous, et surtout auprès de lui. Ok, ça marche. Et justement, la dernière question, c'est la question donc des abonnés. Alors, quel conseil pourrait-il donner pour un catcheur européen qui souhaite évoluer en Amérique? So, Axel, now the last question. You're German, so you're European wrestler. If a young wrestler have a question like this, Axel, what kind of advice can you give to me? Because I'm
European wrestler like you to go in America and doing something really, really good? What kind of advice can you give to me? When a European wrestler wants to go to the States for wrestling? Just for an example, if not me, but I mean a young wrestler come from Europe, want to go to America, what kind of advice can you give? So a young wrestler from Europe goes to America. He needs to know that it's pretty big and hard business over there because there's so many wrestlers over there and so many promotions, but not every promotions are very good. So try to seek out the good from the bad and try to collect as much as experience. But I would recommend first establish yourself on your home turf. So when you're from France, when you're from Germany, in general, when you're from Europe, just try first establish yourself at your home country and make a name for yourself in your home promotion, in your #1 home promotion. Then I would say with a little like with a bigger name, with a little bit more of a buzz, just try to go over to the States. Be smart, because if you work like a wrestling match over there, you need a work permit. So a lot of people maybe just go without and are lucky enough that they just pass the border as a tourist. But I would say just be smart and go like the right way and just try to find work over there. Or you go over and train first, and then you basically work over there. But it's like the business aspect of it. I think you're not allowed just to work there and make money. So in that case, just make the experience and see what you can get there. But also, I would say go to a place where you have a local bigger promotion and try to connect with them. So if you work for a place which is associated with a good wrestling school, if it's a place which has constantly professional wrestlers on their card, then you should try to work for them. And then you should also try maybe just work for them, not only as a wrestler, also maybe if you want to kind of like bond with them, just work as a ring member first. Like, just do the dirty jobs first before you get shined up. Right, so that's basically a thing. But I was lucky enough. I got signed by WWE. So my first time over in the States, I was there for a medical check, and then the second time I started my journey with WWE. So I was very lucky. But I think right now it's kind of like you have to go out and get the exposure, make the wrestling scene talk about you, even if if it's your home promotion in France, or if it's the biggest, like for example, biggest promotion in Europe, like WXW or Progress or whatever, that they speak about you, that the name is already out there, and that some of the guys in America, hey, I have heard from that guy because I know some guys who worked with him, or I've heard from you because you were a champion in that promotion. I worked as well, or etc., etc. So that helps you a lot. And then it's just the repetitions. Like, you need to have a lot of matches just to get recognized, just to kind of like that maybe the fans remember you. And then it's kind of like, the right moment, the right place, the right time. And then maybe a dream can come true. You got a big part of luck. You definitely have to be in the right time, the right moment, with the right person. Yeah, I can understand. Alors, le conseil qu'Axel pourrait donner, ça serait déjà de croire tout simplement en ses rêves, d'être persuadé qu'on va réussir, parce que c'est tout simplement ce par quoi Axel lui-même est passé. Il n'y a pas de mauvais départ, en fait. Comme il l'a dit lui-même à la WWE, il faisait partie de tout ce qui est installation du matériel, donc haut-parleurs, câbles et tout. Puis après, il s'est retrouvé dans l'équipe médicale. Puis après, il a été tout simplement en NXT UK, il a même été champion par équipe. Et comme il le dit, ne jamais baisser les bras, tout simplement. Continuer de croire, de s'entraîner dur au projet et aux objectifs auxquels il se fixe. Comme il l'a dit, pour aller précisément aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étapes, et surtout d'étapes administratives, parce que comme lui étant européen, ayant un passeport européen, en fait, là-bas, il donne un permis de travail. Donc, un permis de travail, c'est assez spécial par rapport à tout ce qui est européen et non américain. Donc,
C'est vrai que c'est quand même pas mal encadré, il faut se renseigner avant tout. Lui, par chance, c'était son agent qui s'occupait de tout, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est pour aller précisément aux États-Unis, déjà ne refuser aucune promotion, donc peu importe ce par quoi il faut passer. Donc bien sûr, il y a être loin de sa famille, être loin de ses amis, ce qui est quand même douloureux pour chacun d'entre nous, puisque c'est pas tout le monde qui peut aspirer à une carrière de catcheur avec tous ses défauts. Mais comme il le dit, ne jamais baisser les bras, ne pas perdre ton objectif de vue et tout simplement aller de l'avant, tout en prenant conscience du temps que ça peut prendre pour que ça arrive, tout simplement. Okay. Dernière question d'un autre abonné. Alors, je sais que ça va être compliqué de dire un seul catcheur, mais alors il m'a demandé, demande-lui quel adversaire il a préféré affronter du côté de la WWE. Quel était pour toi le meilleur adversaire que tu as aimé affronter du côté de la WWE? So Axel, I guess now it's the very, very last question. I know I said it before, but it's not up to me. It's just deal. So, who was the best opponent that you faced in WWE? What I mean best opponent is the match that you really prefer to compete in. I had a lot of guys. But if you have to pick just one. Oof, just I one. know it's hard. I know it's hard. Oui, c'est très compliqué, j'en suis désolé. Just to like, okay, really good question. One, maybe three. Maybe it could be. I say Ilya Dragunov because I had 2 matches against him, 1-on-1 and NXT UK. I really liked. So Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, ok. Ouais, okay. Donc c'est Ilya Dragunov. Ouais, j'ai compris. Un peu de lui parce qu'il avait l'air de réfléchir. Bien sûr. Oui, non, mais je me doute. Donc il a dit Ilya Dragunov. Il a eu un match avec lui à NXT, il a eu un match avec lui à NXT UK. Et il a tellement fait de bons matchs qu'il ne sait pas exactement lequel de ces 2 matchs était le meilleur. Ouais, là c'est vraiment la question finale. Donc c'est une question. Non, c'est vraiment la question finale. Comment a-t-il vécu son passage du côté de la France? Et est-ce que c'est compliqué d'être une personne connue comme lui? Est-ce qu'au niveau du quotidien c'est compliqué? Est-ce qu'il le vit bien? Est-ce que parfois c'est un peu compliqué? Et ça se termine là. Ça se termine là. Allez. So Axel, Dylan just said to me, it's the 3rd time. It's the last question. It's the last question. It's the last question. So it's not up to me. It's just Dylan's question. Finish. It just asked to me, when you've been in France, how it was? Did you like the country? Did you like your trip? And c'était quoi la fin de la question déjà, Dylan? Alors, par rapport à la France ou par rapport à la dernière question? Ouais, par rapport à la France. Alors, par rapport à la France, c'est comment il a vécu son passage du côté de la France. Et après, la question suivante, qui est vraiment la dernière, est-ce que le fait d'être quelqu'un de connu, est-ce que c'est compliqué dans la vie quotidienne? Now, Axel Tischer is so famous in wrestling world. How it was it difficult? Was it easy to deal with it? In the wrestling world? Yeah, in wrestling world now and then in when you trip in France, how it was. So in the wrestling world, it's a hard business for sure. And right now, I would say I feel more comfortable in the wrestling world than before because I had to learn, and I learned for sure. It's not a nice place, but it can be a very fun place. Let's keep it with that. But sometimes you have to kind of like, you have to be tough. You have to be patient. You have to be enough energy just to deal with a lot of BS sometimes. But also you have very good times and you meet very nice guys and you make friends for life and you travel to awesome places and you make good money and everything. So it's a fun place to be, but you have to kind of like make to be that guy just to survive here, because a lot of times if you're too weak, if you're too soft, it's not meant to be. You travel along, you have not a lot of sleep sometimes, you travel for days, for hours in the car. Tomorrow I travel again for 6 hours in the car. Sometimes you travel 12 hours for 12 minutes in the ring.
and then even not all the time you lose, and not every time you're the champion. Most of the time you get beaten up, or some little injuries, or help me God, like some bigger injuries. Like it's hard business, and I'm not speaking about the psychology stuff. Like sometimes it's nerve-wracking, sometimes it's irritating sometimes to deal with different kind of people. Sometimes you like them, sometimes they're best friends, and sometimes you don't like them, but you treat everybody with the same respect. So it's a business, definitely not for weak-minded and for like, not physical, tough enough people, if that makes sense. Wrestling is for everybody, but not everybody should and can be a wrestler, but wrestling is for everybody. It doesn't matter if you want to be part of the crew, referee, you name it, right? Speaking about French, I love French. I love come to this beautiful country. The last time I was there was at the French Alps for a training seminar for I Wrestling, I Catch. And then, I like the cafe, I like the croissant. Now I eat cheese again. I like the food. And again, from 2007 to 2009, I was most of the time on tour in France for wrestling superstars. Sometimes 3 weekends in a month. Wrestled against the champion all the time, and was there. Was very young, very unexperienced, but I made a lot of good experience at the wrestling business in France. So it's very dear to me. And still to this day, I have some French, like friends, like Tristan Archer right here, T-shirt. So in that case, I like to be in France, and there's a date coming up. I will be in France as well. I'm a former French champion, CACC champion. So so I was the king of France, and I plan to do it, one more time. So in that case, I can't wait to come back. You'd be willkommen in Frankreich. Merci beaucoup. Axel. When I had this seminar at I Catch, I told them guys, okay, so when I leave this week, I want to learn some French. So, but not like stupid stuff, like swearing words or whatever. I want to count till 10, and I want to kind of like get like some bits and pieces, kind of like. So they taught me to 10. Maybe at the end of the interview, we can teach you how to count to 1 to 10. No problem in French. I know it already. They taught me, but also I learned like what was it? It was gauche and droite. Yeah, it's links and rechts. Yeah. Great. So I always had to orchestrate, like, go to this side, go to the left side, and some of them didn't speak English. Gauche. Yeah, gauche, et then droite. Alors, Axel nous dit, par rapport à la vie de catcheur. Donc, il m'a décrit pas mal de choses. Comme il le dit, il faut vraiment être fort dans la tête, puisque c'est pas tout le monde qui peut être catcheur. Il peut me citer, comme il a dit, il peut citer quelques catcheurs qui ont eu, entre guillemets, une dépression parce qu'ils n'ont pas pu supporter le fait d'être loin de la famille, le fait d'être loin des amis, le fait de devoir tout le temps travailler tous les jours, voyager tous les jours. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... faut être très très dur dans la tête, il faut avoir un mental d'acier, comme il l'a dit, et c'est pas tout le monde qui peut l'être. Donc il y a quelques exemples qu'il voulait me citer. Comme il a dit, il connaît quelques catcheurs qui étaient peut-être même plus talentueux que lui, mais qui n'ont pas supporté, donc ils ont malheureusement arrêté le catch et essayé de se reconstruire, puisqu'ils sont vraiment passés très 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 proches de la dépression, malheureusement. Parce que c'est vrai que c'est quand même un grand changement de style de vie, de voir tout le temps voyager, être à gauche, à droite. Et puis après, du jour au lendemain, disons, entre guillemets, en un claquement de doigts, disparaître, je me doute que ça doit être compliqué, bien sûr. Alors bien sûr, il y a des bons côtés à voir. Hein. On devient célèbre, on gagne pas mal d'argent, mais voilà, c'est tout un truc. On a la médaille et son revers. Donc voilà. Oui, je me doute. Je pense que c'est. Il a dit qu'il a vraiment apprécié le passage en France. Que ça a été, il a été à la AIA, comme il a dit. AIA Catch, ouais. C'est ACC aussi. Et ACC, c'est ça, tout à fait. Et qu'il a vraiment aimé, qu'il a même apprécié les croissants, la baguette et tout ça.
Et comme tu l'as entendu, il a dit merci beaucoup. Donc, parce que je lui dis aussi, tu seras le bienvenu en France. Mais je le dis en allemand. Voilà pourquoi il a répondu merci beaucoup. Et il vient aussi de dire, je pense que ça va te faire plaisir, Dylan, et aussi à tous nos auditeurs. Il aimerait apprendre à dire de 1 à 10 en français. Alors, on va faire juste un petit exercice rapidement. Alors, vas-y, tu lui dis qu'il répète après moi. OK? Vas-y, tu peux. Donc, just repeat after Dylan. So, about 1 to 10. So, ein in, comment tu dis déjà? Ein und 10. So, ein is. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Great. Voilà. Great. Thank you so much. Et voilà. Voilà. En tout cas, thank you à toi. Merci Osvaldo. Juste très rapidement, on conclut. Pub pour toi Osvaldo, ton prochain match et on termine avec Alex et puis c'est la fin. Pub vite fait. Alors je ressors d'un super show à la TPW. On a eu 3 matchs le samedi dernier. J'en aurai encore 2 autres. D'ailleurs, je dois filer à la salle pour m'entraîner parce que j'ai un grand match à la TPW au nouveau show Strong Style. Je te donnerai éventuellement l'affiche. Puis je serai aussi à la HPW, à la Euro Pro Wrestling à Montagy le lendemain. Voilà, donc week-end chargé en catch qui s'annonce pour moi et encore plein d'autres choses qui suivent. Ok, en tout cas, merci encore à toi pour la traduction et tu peux lui demander qui conclut avec une petite pub où on peut le retrouver prochainement et encore une fois, thank you so much d'être venu. So Axel, about your following match, where can we find you in wrestling world? What kind of company or something? You can find me in the social media world on Instagram, Axman3016 Wolfe, and on Twitter now known as X at Axman3016. But in general, you can find me at WXW or all over the place in Germany, of course. But my main promotion in Germany is WXW and GWF, and you can find me on Progress as well. So tomorrow, in Oberhausen, Germany, there's a World Tag Team Festival. There are 3 days of tag team wrestling, and I will compete on Saturday against Peter Tihani, and then a couple hours later I will challenge Blake Christian for the GCW World title in Oberhausen as well. So that's past midnight. So that will be a big challenge, and then on Sunday we'll compete as well. But in general, like the calendar is full. I'm booked all over the place in Germany, of course. And again, there's a potential show in France coming where I will be a part as well. But I do not want to spoil it. I leave that to the promotion. So for all like the French fans, see you soon, hopefully. And then in general, what else? Like Progress. If you guys like England, come to England, come to London, come to Progress. That's how you can see me. Otherwise, WWE Network for the WXW stuff. WXW Now, it's a streaming service for WXW and their partner promotions. For example, APC is there as well, and Bodyside Wrestling, some French-speaking promotions. And again, Google me, you can find me, and then follow me. Sounds definitely great for our boy Axel Tischer. Donc, comme il a dit, il faut qu'on le suive sur la WXW qui est basée à Oberhausen. De toute façon, on va donner tout son profil Insta. Voilà, tout sera marqué en fin de description. One more time, once again, thank you so much, Axel, having you. Thank you guys. It was a big interview, and really thank you so much, Axel. Ça a été un plaisir en tout cas, ça a été un plaisir de recevoir Axel toujours avec Osvaldo. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Au revoir Osvaldo et goodbye Axel. Auf Wiedersehen. Salut, tschüss. Au revoir.